Marizeo de toda a sua força. Ela havia acabado de comprar uma Ferrari vermelha à vista e, ao abrir o convite dardo, entregue-me sua cobertura, neo contive sorriso frio. Enteo é isso, Rafael. Você realmente não sabe como está mexendo. Diz para si mesma. O passado que queimava. Oito anos antes, Rafael fora homem completamente diferente. Yasmin lembrava do primeiro dia que o via na faculdade. Cabelos desalinhados, tênis verdu, mas brilho nos olhos capaz de iluminar qualquer ambiente. Ele era bolsista, vindo de periferia, e sonhava em mudar de vida. Consegue-me explicar essa fórmula? Ele pergunta tímido, aproximando-se na biblioteca. Para Yasmin, números eram como uma segunda língua. Em poucos minutos, resolveu só o exercício que ele mostrava, mas outros semelhantes. Rafael ficou fascinado. Você é gênio com números. Dia, quando eu tiver minha própria empresa, você vai ser minha sócia. Vamos dominar o mercado financeiro. Era impossível não se encantar com aquele entusiasmo. O namoro floresceu. O casamento aconteceu em cerimônias simples, mas caia de amor. Eles tinham pouco, mas havia muito. Porém, tudo mudou quando Rafael entrou para uma consultoria de elite. Rodado por filhos empresários, como que sentir vergonha de suas origens e, por consequência, de Yasmin, passou a criticar a exigir que se vestisse como as mulheres ricas que ele invejava. E que, em uma festa de empresa, a humilhou foi explícita. Enteu essa é a esposa de Rafael? Oxi perguntou, lancando-lhe olhar de desprezo. Naquela noite, Rafael acusa de ser peso. Pouco depois, quando Yasmin anuncia a gravidez de Gêmeos, ele não reage com alegria. Agora não, Yasmin, eu está construindo minha carreira. Não posso ter filhos agora, principalmente com alguém como você. As palavras foram uma façada. No dia seguinte, Rafael expulsa de casa com 200 Brazilian reais no bolso e duas malas na mão. Grávida de 2 meses, Yasmin permitiu a essa mesma que seus filhos jamais passariam pelo que ela estava passando. É ascenso de Fênix. Os meses seguintes foram inferno. Morando em cortino na periferia. Trabalhando de dia em escritório de contabilidade e de noite fazendo freelances, Yasmin quase não dormia. Mas foi ali que seu talento cômico emergir. O organizers financeiros de uma padaria descobriu um esquema de superfaturamento. Em minutos, criou uma estratégia que economiza milhares ao dano. O boca a boca cru. E logo pequenos comerciantes a procuravam. Você tem dizem deles. Não é só matemática. Você enxerga o que ninguém mais vê. Como os gêmeos Miguel e Gabriel nos brecos, Yasmin se divide entre maternidade e trabalho. E que, certa noite, construtor desesperado pediu sua ajuda. Em poucas horas, ela desvendou um esquema de fraude milionária dentro da empresa dele. O homem, emocionado, lhe deu cheque de 10 Brazilian reais mil e apresentou a outros empresários. Foi o início de sua verdadeira transformação. Nos meses seguintes, Yasmin torna-se consultora disputada. Criou planos salvo empresas. Identificou roubos e vice-versa aos olhos de conadores tradicionais. E então, nasceu sua ideia mais assada, abrir sua própria empresa de investimentos. Águia Dourada Investimentos. Murmurou, escrevendo o nome. Porque águias voam mais alto do que todos imaginam. O encontro inderido. Enquanto Yasmin construía seu império, Rafael celebrava contratos milionários com uma cliente misteriosa que ninguém conhecia pessoalmente, a Águia Dourada. Ele não sabia, mas era Yasmin quem estava por trás de cada decisão. Durante 3 anos, sua empresa só não quebrou porque a Águia Dourada, amante de pé. Ele acreditava estar no controle, mas era apenas uma marionete. Essa cliente é gênio. Comentava com seu sócio Fernando.
Quem quer que sea, antende negocios como ninguém. Se sabes que a mulher que chamar fracasso era quem sustentava sua empresa, Rafael neo sorriria tanto. Mas o destino guardava esse segredo para o momento certo. O convite, quando Yasmin abriu envelope dourado, e luo nome do ex-marido estempado com arrogância, neo esse abalo. Ligou para sua assistente imediatamente. Quero tudo sobre Martinez and Associados. Dependências, clientes, dívidas, contratos. Ordenu. A resposta veio rápida. Mês de metade de receita de empresa vinha da água dourada. Yasmin riu baixo. Perfido. Vamos dar Rafael presente de casamento inesquecível. Naquele instante decidiu, iria ao casamento. Mas neo como a jovem pobre que ele abandonara. Iria como a mulher que pediria, como estado de didos, destruir tudo o que ele havia construído. Compre uma Ferrari vermelha apenas pelo impacto visual. Encomendo vestido de alta costura, contra do os melhores profissionais, e esse prepara para brilhar como nunca. Enquanto isso, Rafael ria como Amanda sua noiva, convencido de que Yasmin apreciaria para esse humilhar. Você neo conhece Yasmin. Pode vestir o que quiser, ainda vai parecer que comprem liquidaco. Diz, se me imagina que ela já era uma das mulheres mais poderosas da cidade. O soleo do casamento de Rafael Martinez parecia uma cena saída de uma revista de luxo. Lustres de cristal refletiam a luz em milhares de faíscas. Mesas estavam cobertas de arranjos, florais importados, e cada convidado usava roupas que custavam o equivalente ao salário anual de uma pessoa comum. Rafael caminhava entre eles com ar de rei, cumprimentando aliados de negocios e exibindo sua noiva Amanda, deslumbrante em vestido milionário. Esta noite será inesquecível, disse ele, com sorriso satisfeito. O que Rafael neo sabia era que a noite seria inesquecível pelos motivos errados. A entrada inesperada. Pouco antes da cerimônia começar, a murmúrio percorreu o salão. O som da motor patente se aproximava. Todos olharam pela janela quando uma Ferrari vermelha estaciona em frente à igreja. Da porta do carro, surgiu Yasmin. O vestido negro de alta costura abarcava suas curvas com perfeição. O cabelo preso em coque elegante revelava a força de suas ficos. Joias discretas, mas impossívelmente caras, brilhavam em sua pele. Nada nela lembrava jovens simples que Rafael havia expulso anos atrás. Os convidados se entrulharam cachichando. Alguns reconheceram a ex-esposa. Outros apenas sabiam que aquela mulher tinha uma aura que dominava o ambiente. Rafael ouvia la congela. O sorriso de superioridade desapareceu por instante, substituído por espanto. Ele neo esperava que Yasmin tivesse coragem de perecer, e muito menos daquela forma. Boa noite, Rafael. Disse ela, caminhando a primeira fileira de assentos. Vijo que ainda dorplatias. Sua voz firme, carregada confiança, se como tapa na cara do noivo. O desconforto crescente. A noiva, Amanda, neo gosta de forma como todos os olhares se voltavam para Yasmin. Quem é essa mulher? Pergunta em voz baixa. Uma conhecida. Rafael respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Mas Yasmin neo estava ali para ficar em silêncio. Ela observava tudo com sorriso discreto, como quem agradava o momento certo para agir. Durante a cerimônia, Rafael tentava manter o controle. Porém, cada vez que cruzava o olhar com Yasmin, era como se o passado que ele havia enterrado retornasse para. Assombrou. Lembrava-se do dia em que expulsa grávida, das palavras cruéis que dissera. Tentava afastar essas memórias, mas elas voltavam com força. O brinde de revelação. Após a cerimônia, os convidados se reuniram no salão de festas para o brinde. Tacas de cristal foram erguidas, e Rafael tomou palavra.
Hoje celebro neo apenas o amor, mas também as conquistas que me trouxeram aqui. Foi quando Yasmin se levantou. Todos silenciaram. Sua voz firme preencheu o ambiente. Concordo, Rafael. Esta noite é sobre conquistas. Algumas, no entanto, não são exatamente suas. Os convidados se entregaram, entregados. Do que você está falando? Rafael tentou ir, mas o tensão era evidente. Yasmin caminhou ao centro do salão, tirando do bolso envelope. Muitos aqui não sabem, mas a empresa Martinez e Associados só existe hoje por causa de uma cliente especial, a famosa Águia Dourada. Ela diz, enfatizando o apelido, semos investimentos e contratos dela, empresa tira falido apenas. Berberenho percorreu o salão. A Águia Dourada era uma lenda no mundo dos negócios, uma figura misteriosa. Rafael engoliu seco. Sim, claro, nos parecerá valiosa. Diz, tentando retomar o controle. Foi então que Yasmin abriu o envelope e exibiu os documentos. Permita-me revelar a verdade, a Águia Dourada. So eu, o silêncio foi esmagador. A queda de Rafael. Rafael sentiu o tchau desaparecer. Isso é impossível. Murmurou. Impossível? Yasmin riu com ironia. Eu sustentei sua empresa durante 3 anos. Cada contrato milionário que você assinou com minha cliente era, na verdade, favor meu. Hoje, eu não apenas controlo mais da metade de sua receita, como também posso participar em cenários suficientes para tomar decisões sobre sua companhia. Ela ergueu queixo, alhando diretamente para Amanda e depois para os convidados. E é por isso que escolhi vir ao seu casamento. Para que todos soubessem a verdade. O império de Rafael Martinez não passada castelo construído sobre o alicerce de uma mulher que ele abandona grávida e chama de inútil. Choque percorreu o salão. Alguns convidados abaixaram os olhos, envergonhados de extremali. Outros cachicavam, jogando. Amanda, furiosa, vai-se para Rafael. Isso é verdade? Amanda eu não sabia. Ele gaguejou. Eu pensei que, mas ninguém acreditava em suas palavras. O contra-ataque final. Yasmin não terminou ali. Antes de ser, tenho outro presente. Diz, entregando documento ao mestre de cerimônias. Comunicado oficial. Ele leu em voz alta. A parte de hoje, Yasmin Santos, também conhecida como Águia Dourada, assume o controle majoritário de Martinez e Associados. Os aplausos foram espontâneos, não pela humilhada de Rafael, mas pela força da mulher que se ergue das cinzas. Rafael Polido tentou protestar. Você não pode fazer isso. Eu posso. E fiz. Responde Yasmin, com frieza. E não se preocupe, Rafael. Ao contrário de você, eu não arranco nada de ninguém. Vou apenas reerguer sua empresa de verdade. Mas sem você no comando. O triunfo. Yasmin pegou sua bolsa. Caminhou de saída com a mesma postura imponente com que havia entrado. Seus gêmeos, Miguel e Gabriel, a esperavam no carro. Mami, do tudo certo? Perguntam deles. Ela sorriu, beijando a testa do menino. Sim, meus amores. Hoje o mundo vai o que ninguém pode destruir quem tem coragem de recamicar. A Ferrari ruge mais uma vez, deixando para trás salão, onde o noivo humilhado encarava as ruínas de sua própria arrogância. Rafael perdeu tudo único dia. Yasmin, por outro lado, consolidava-se como verdadeira vencedora, não apenas nos negócios, mas na vida.